Hello and welcome to the Dhammayatra activities procession here in January 19, 2022. I am your host, Ashani, for today, and I would like to welcome you to joining our activities throughout the online program, including Zoom, Facebook, YouTube, and all other online applications. So for us today, we are going to be honoring the 5th pilgrimage site, which is Wat Pot Bon, the area where Long Pu Wat Pak Nam attained enlightenment and attained the Visha Dhammakaya, where he was able to attain the same method that the Lord Buddha had taught to attain enlightenment. I'm sorry, if I said the 5th place, I meant the 4th. The 4th place, and then the 5th place would be the place where he propagated the Visha Dhammakaya for the first time. The 6th place being Wat Pak Nam, where he continued to set up the workshop to study and to spread the teachings of Visha Dhammakaya. And the last and 7th and final site is here at Wat Par Dhammakaya, where we had the intention and the goal to share the teachings worldwide. So for today, we are going to be showing several videos, including the history of Wat Pot Bon, and especially with all of the previous activities, we have been able to welcome the Dhammayatra monks, at least 1,000 and more, for the procession in numbers of great numbers, and in numbers that have been more than ever before in history, due to the amount of people who have dedicated their time to come together to practice and discipline themselves according to the Buddhist discipline during the Dhammayatra season. And so now we will have the chance to, after welcoming the Dhammayatra monks, we will now go on to do the candle lighting in homage of Wat Pot Bon, the place where Long Pu attained the, as Long Pa Tamashio likes to call it, the Dhammakaya body. And this Dhammakaya body is deeply important. And as with all of the sites being deeply important in the history of Long Pu's pilgrimage walk, the Dhammakaya attainment that Long Pu attained in that day was the final, was the goal that he had been practicing for several years after ordaining at the age of 22. Later on, at the age of 35, he was able to finally attain the Dhamma with pure persistence, pure determination, never missing any day or any moment, wasting his time in order to pursue all of his efforts, wisdom, energy towards attaining the knowledge that the Buddha had. All of that was able to pay off at Wat Pot Bon on the 5th lunar day and at a full moon. So he was able to pay homage to the Buddha with his body, with his pure body, and also with his Dhamma body, by attaining that meditation experience for that day. And so it is more than important for us to be able to know and to truly pay respects to the importance of our great masters,
especially when looking back on the lengths that they have gone to. And especially that's why the more that we learn about our great masters, the more that we attend the pilgrimage site, and also the more that we have been able to follow the footsteps of the great masters, we then know that they have dedicated fully, wholeheartedly, without any withdrawals, with a full body, with a full mind, in their full capacity to fully dedicate themselves to practice according to the teachings of the Lord Buddha. Therefore, sitting as an example for all of us, especially for us who have the need to be free from suffering, to learn more about the Buddhist wisdom in order to help ourselves and to help others. So now that we have come here, I would like to go through a little bit about the etiquette for today. So if you're joining us through the Zoom application, make sure that you have your cameras on and have your white attire on, especially for today's candle lighting session. If you're joining us, you can also bring a candle to have a personal candle that you can light so that you can join in our candle lighting session for today. Every time in the past, throughout the 10 years that we have been doing the pilgrimage walk to honor the great masters, every time that we have reached the destination of each site, we pay homage to that site through candle lighting. And that candle lighting is a symbol of goodness, it's a symbol of wisdom, and most importantly, it's a symbol of the brightness and the wisdom that one gains from practicing the correct method, the correct way. And that brightness is only the brightness that one can attain from within, that happens through the act of enlightenment or through the act of practicing correctly by placing your mind at the center of the body. So then when that light comes and arises, then the darkness is dispelled, knowledge comes, knowing comes, and truth comes with the light that we attain from inner. And therefore, in order to pay homage to our great masters on the outside, gesturally, symbolically, we have a candle lighting session to illuminate the darkness with the faith of the lay people coming together to pay homage and reverence to our great master. But more importantly, is to be able to practice correctly and to meditate according to the practices of the great master themselves. As we join in this program for today, we'll come to be able to have a chance to meditate, make a resolution, and so through the guidance of our masters and through the guidance of the presiding monks for today, there will be a chance for us to meditate, to gently place our mind at the center of our body, and to be able to put into practice the teachings of the Lord Buddha and the great masters. It is said by Longpa Tamashio that the best and the truest way to pay homage to our great masters is to simply practice according to what they have taught. So, of course, having this event coming together is a great way to show solidarity, to show unity. And then finally, we come together to close our eyes gently with a smile on our face, letting the happiness and peace come inside, because peace defeats conflict, peace defeats unhappiness, peace and happiness defeats suffering. So in order to be truly to vanquish any defilements, to vanquish the Mara, as Songpu has done, all we have to do is simply practice according to the method that he taught and place our mind comfortably at the center of our body, not forcing it, not pressuring it, not straining it more than its own capacity. It's a simple and easy method
And it's a simple way for us to practice, just like all people in the world to be able to join and practice in this way. It is something that anyone can do, and it is something that those who seek happiness can attain. Those who seek freedom from suffering can attain and are able to attain it themselves without being too difficult or too hard found or too complicated to understand. All that we need to do is to simply practice. And so, in having this chance to come together and meditate together, I think for us now in the 21st century, for us to be able to connect using technology, this may be the best way for us to use technology because we're able to connect to each other for a greater good, to show solidarity and unity, and to be able to meditate together and to show that peace is an initiative that people in the world are still looking for. Happiness is something that people are seeking, and this is just a testament of the faith that this project today, there is a reason that Longpa Tamashio has made such a statement, such an imagery, and such an example with the program that we have, because in order to honor our great master, it is not anything that's simple, but he goes above and beyond to show that Longpu is one who is worthy of being respected, is not someone to be overlooked, because we will learn that in order to meditate and to attain the same enlightenment as the Lord Buddha did, he made and put his life at stake, saying that if my bones and my blood and my skin dried up, then so be it, because at this point I will attain the enlightenment that the Lord Buddha attained. I will know the truth that he attained. And if I die, so be it, because if I die, then that it sets an example for other monks to practice putting their life at stake in order to attain the truth of Buddhism. And so this Longpa Tamashio says that what we're doing, this candle lighting, all of us, is just a mere gesture to pay back and pay are indebted to a great master who is someone who is worthy of being paid respect to, who should be paid respect to. But we will learn more that the efforts that he has gone to in making sure that the people of the world know the way to happiness, know the middle way, the way that leads towards brightness, the way that is paved without any suffering, the way that is paved without any darkness, and the way that is paved with truth, wisdom, radiance, and the truth of within, we will find that this is a priceless thing to know. It's worth more than gold. And so just coming together, using technology to come and show respect for Longpu is just a foundation for us to show our gratitude when we have finally come and are faced with true happiness and have benefited from the true award that comes from meditation. So in about 10 minutes, we're going to be joining the candle lighting session and the candle lighting ceremony. So I want to invite everyone to come and make sure that you have your resolutions ready. We will also be having a resolution making in order to prepare our minds for the candle lighting session for today. And we will also be having a blessing that we will receive from the Sangha from all over the country of Thailand, and also the Sangha members from all over the world. Today is also the day where we have paid respect to our great master nun, who is Kunyai Jan Konok Yung. Today is the day of her passing, today is the day of her birthday, January 19th, which also happens to fall on the day that we are paying respect to our great master.
And so today is a double chance for us to pay respect to two great masters, the attainment of the Dhammakaya, attainment of the human body by Kunyai on this day. So if we are ready, just gently make sure that we are prepared, body and mind, to make sure that for today, the candle lighting ceremony that we will receive will be enjoyed, will be experienced relaxedly, comfortably, and we will receive the blessings with great blessings from the Sangha from all over the country, and to be able to make our mind a proper foundation for the merit that we will receive for today. In 5 minutes, our candle lighting session will begin, and there will be a few videos on the background of Wat Pot Bon, which is the temple where Luang Pu attained the Dhammakaya enlightenment. So previously, we have learned that Luang Pu was able to have the chance to ordain at Wat Sampinong, and he chose, in order to make sure to use his time to the fullest, he chose to study the scriptures while also studying meditation. For monks, Theravada tradition especially, they mostly choose two ways and choosing to specialize in one or the other. But Luang Pu was able to be prodigious and was able to choose both and divide his time in order to fully dedicate his time to study Buddhism. At the age of 22, he was successful in ordaining, and then later on at the age of 35, he was able to finally meditate and attain the method that the Lord Buddha knew about. But within those days, he had spent relentlessly in order to study, to know, to practice, and to put it all and apply it to himself in order to know the truth of Buddhism, to know the truth that the Buddha taught. Because at that time, in order to learn the scriptures in the Pali, all of it needed to be learned through scriptures and Buddhist text. And because certain monks were specializing in certain texts, Luang Pu had to move from temple to temple in order to learn continuously and to specialize thoroughly all the texts in Buddhism. So in one day, he might study at a temple during the morning, and after having finished his studies, he'll eat and then move on to a different temple to attend a different lesson. Throughout the years that he had been a monk before attaining the Dhammakaya, he did this relentlessly, seeking every truth of Buddhism, every scripture, leaving no rock unturned until he was able to put down all of his knowledge and to still his mind completely. One of the words that struck Luang Pu was the term avisha, which is the term meaning the method that prevents one from attaining enlightenment, the method that obstructs one from knowing the truth, and that piqued his curiosity to learn more about this word, because if there is avisha, there must be visha. Therefore, he asked his masters, where can he learn more about this concept, where his masters then refer him to the city of Bangkok at that time, about 2 hours away from Wat Sampinong, to further his studies if he truly wanted to know more about this concept. And so Luang Pu, in his character, went all the way to Bangkok to study this knowledge without holding anything back, without any reservations. And this was what was able, and this is just a testament of the dedication that he has to fully dedicate himself as a monk, as a Buddhist example, as a role model. And we learned that Luang Pu, at the beginning, in his early years of monkhood, found difficulty in being able to get alms from the lay people. It was, at that time, Thai people,
may have, it was difficult for young Buddhist monks at that time to gain alms. Therefore, there were days where he went 3 days without getting alms. At that time, he made a resolution that if after getting food and after getting 2 packets of rice and a banana, and deciding to share half of that with a starved dog that he saw on the side of the road, he made a resolution that from now on, may I never encounter scarcity, may I never encounter a situation where I would be forced to be starved, to be deficit in food. And so after that, miraculously, food came to him. His alms was never empty. And later on, we would go on to make a refectory where monks would be able to eat at the hall instead of going for alms, so they can fully dedicate their time to studying. This is just one of the things that Hong Wu, our great master, did not overlook. He knew the importance of being able to make sure that his students, his disciples, had enough time and were well prepared enough to be able to dedicate their strengths and their body and mind to the practice of learning Visha Dhammakaya. And this is an example that our great master Nun was able to follow, as well as our two great teachers, Longpa Tamashio and Longpa Tata, follow up until this day. And therefore, I would like to move on to the main ceremony and invite everyone to join the candle lighting ceremony for today. Rejoice in everyone's merit.คณะสงฆ์ทุกรูปหันหน้าไปทางพระมหาธรรมกายเจดีย์นั่งคุกเข่าประนมมือและขอเรียนเชิญสาธุชนที่ร่วม To invite everyone to prepare to pay respect to the Mahathammakaya Jidya. Bow, bow, bow. Now we would like to invite the Dhammayatra monks to pay respect to the presiding monk. Bow, bow, bow. Now we will invite everyone, all lay people, to pay respect to the Sangha members. Bow, bow, bow. Prepare to pay respect to the triple gem. หังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนัมมัสสามิ ธัมมังนะมาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนะมามิ สังฆังนะมามิ อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบกราบกราบก่อนที่เราจะได้เอาบุญใหญ่ Now, before we will engage in accumulating the merit for today, now we will have a brief meditation session. So before we are about to pay homage to the Great Master, let us purify our body, speech, and mind. So I would like to invite all of the Dhammayatra monks, as well as everyone who are with us online around the world, to begin the meditation with adjusting your sitting posture and relax your body. Whether you choose to be sitting on a chair or on the floor, make sure that your body posture is comfortable and relax every muscle. Rub your entire body until your whole being is relaxed. Make a feeling as if you are here just to rest body, your mind at the place that you know that could be just in your own way. Take some moments to relax your body and mind. For the mind to be at ease, you may begin with discarding all kinds of thoughts and worry, any affairs or matters that you have been holding on to, matters about the past, things in the future that have not yet arrived. Now is the time for all of us to set all this aside. Once the mind detaches, it will return to be within ourselves. Because the mind can be only one place at a time. It is attached to external matter, it will be out there. When it let go, it will return to be within us. The mind
is the storage of our uncountable lifetime of accumulated merit, including the merit that you have taken part in the ordination as a monk, the merit that you have the chance to come to make today, including the merit of everyone who made this project reality, from planting flowers, from preparing the whole ceremony. And now that all of us are here to light candles and candles in commemoration of Wat Bodh Temple, it is one of the most important prayers because the rediscovery of Vijayanagar that has been lost for over 2 millenniums was rediscovered there. And it was because the great master, a man willing to sacrifice his life to rediscover it. So tonight we are going to light candles and lanterns to show our homage and respect to him. That candle will symbolize our gratitude and respect toward the great master, as he is our teacher and master. He will always look over us in every lifetime. So very shortly, we will be lighting the candle for that merit. So before that happens, let us purify our mind by keeping it standstill, very comfortably at the center of the body, keeping it aware of the center's feeling within yourself how you feel most at ease as the mind continues to be still. It will be purified. Layers of negativities will be removed. There is nothing that you have to do. Just simply let the mind stand still. You may also maintain the stillness by reciting the mantra Samma Vibhava, Samma Vibhava, Samma Vibhava. Or you may also visualize an image of the great master along with the recitation of the mantra in order to facilitating the stillness of your mind. Please continue to maintain the stillness of your mind very softly and comfortably within.
มาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมรวมใจถวายการบูชาเนื่องในสิริมงคลสมัย which has been passed down by 2,600 years of Buddhist tradition, in this blessed land. May we, who are united, conduct accordingly the tradition of our ancestors to maintain aspirations in glorifying Buddhism, continuing the path of the Mara Vanquisher, and accumulating merit and perfection. At this time, may we, from the act of candle lighting, as an offering of gratitude in honor of the great master, Prat Mongkol Tevmuni, Sochantasaro, Mara Vanquisher, in declaration for the restoration of Buddhism, to prosper back once more, as in the time of the Buddha era. Let this land be prosperous in glory and radiance. May all beings of the world attain the Dhammakaya within and steadfast awareness by the teachings of the Lord Buddha of Buddhism, enduring throughout, lasting forever and more. ในขณะนี้ท่านพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโข Time, the presiding monk will now light the major candles. At this time, we ask for the Dhammayatra monks and lay people to put their hands in a lotus position, waiting for the presiding monks to light their candles before lighting our own candles. In giving candlelight, one gives happiness. ขอกราบอาราธนาพระธรรมยาตราได้จุดประทีปในโอกาสนี้ครับ น
ท่านให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเชกดังเช่นธรรมเมฆบนนภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพมุนีคำสอนสั่งครั้งท่านมีชีวิตอยู่ยังก้องหูกูเสียงธรรมนำวิถีให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีอยู่ตรงที่ศูนย์กลางกายภายในตนทำอย่างนี้ทั้งนั่งนอนยืนเดินอย่าได้เลินเล่อเผลอทุกแห่งหนในไม่ช้าบุญญากล้าจะได้ยนต์ทางมรรคผลพ้นภัยพานมารบีทาท่านให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเช่นดังเช่นธรรมเมฆบนนภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพมุนีคำสอนสั่งครั้งท่านมีชีวิตอยู่ยังก้องหูกูเสียงธรรมนำวิถีให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีอยู่ตรงที่ศูนย์กลางกายภายในตนทำอย่างนี้ทั้งนั่งนอนยืนเดินอย่าได้เลินเล่อเผลอทุกแห่งหนในไม่ช้าบุญญากล้าจะได้ยนต์ทางมรรคผลพ้นภัยพานใครโน้จะสอนสั่งดังท่านได้เกิดแก่ตายหลายล้านหนไม่อาจหามาพบแล้วแก้วกายทำนำชีวาด้วยมหากรุณาของท่านด้วยมหากรุณาของท่านขอกราบอาราธนาพระธรรมยาตราและสาธุชนทางบ้านทั่วโลกได้ร่วมกันกล่าวคำสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นทำนองสรพัญญะโดยพร้อมเพียงกันนะครับ Now we will chant in rejoicement of Hluang Pu Wat Pak Nam at this moment.
ชิโนโรอิสุระนามจันทาสโรมิสุนสมด้วยเทมนุษย์รมอาภิวันพนาการพันหวังวิมุตติผลชาลบนพยาบาลมุ่งสุดนาฤพานอาทิยานพระนำชัยมีชีวิตถวายสายมุนีนาถนักเป็นใสสนิทในหฤทัยนักรำไห้ดวงธรรมสว่างล้ำอาวุธรรมได้กายเห็นสุดตลอดสายภารกายวิเศษสารริมชาประชานเที่ยวมานาเดียวมาจนงานรักสิ้นกิเลสร้านอาภิบาลมหาชนรู้แจ้งประจักษ์จริงร้อนรินจะรวมพลยิ่งลุมังผลอนุสนพระตนพันยอมอายยอมแพ้มานาแม่มีแปรพันรักสิ้นทุกคืนวันสลับวันทิศดีใจท่านมีหวั่นไหวจะขยายพระศาสีสร้างรักและคนดีผู้รามีตลอดชนด้วยชะสรรเสริญสุขเจริญพิพัฒน์ผลขอพรพระมงคลเทพุนีวิชิตมาด้วยชัยมาลายโสที่ระรุรุไพพานสมสุขเกษมสันต์อาณาจักรพระพันมีรู้แจ้งพระธรรมรู้วิชาพระชินสีเปี่ยมบุญญาบารมีสุขสันต์นิรันดตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตกลมอาทีปกันนะ
ด้วยบุญกุศล ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ตั้งใจจุดประทีปโคมไฟ ได้ตั้งใจจุดประทีปโคมไฟ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรม และบูชาธรรม แด่มหาปูชนียาจารย์ แด่มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี พระมงคลเทพมุนี สดจันทสโร สดจันทสโร พระผู้ปราบมาร พระผู้ปราบมาร ด้วยบุญแห่งการบูชานี้ May people of all countries and people of the world be safe, healthy, including COVID-19. May all of us have a prosperous and bright life. Like the brightness of these lanterns, may we have a successful life and work and achieve what we desire. May we have strong health and a long life. Be able to pursue perfections for a long time. May we have safe trips wherever we go. May we have happiness and joy in the pursuit of perfections. May we be welcomed wherever we go and be respected by human and celestial beings. May we be reborn into a noble class in a country which Buddhism prospers, into a wise family that is well-to-do and virtuous, being able to support Buddhism. May we attain Dhammakaya at a young age and be able to maintain the attained state until the last. May we attain the most of physical attributes, supreme wealth, and supreme birth, fortune, social status, praise, and happiness. May we know the path to Nibbana. Nibbana pacayo hotu. Now in this state, we will apply the teachings of the Buddha to the center of our body through body, speech, and mind by accepting the blessing here in this year, 2022 and forward. Now, the presiding monk will invite the Mahatera monks and all of the friends, Sangha members. We ask for the lay people to come and receive this blessing. Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa
สัพพะคะ อะไร วะ เกิดขึ้น โต เสียง อะระหะโต อ๋อ สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเกสัพเพวะพุทธาสุมาณาภวันตุอัตโตปิสักกาจะสุนันสุภาสิตังตัสมาหิพุทธานิสาเมกัสสะเพเมตังกโรธรรมานุสิยาปัจจายติวาจาราโตจารันติเยปลิงตัสมาหิเนราคตาอัปปมาตายังกินจิวิตังหิตวาหุรังวาสาเกสุวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอาติตถาคเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยตาจักขาสักกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิธัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัมพุทธเศโธปริวานนะเยสุจิงสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมุนเวชติธัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุคลาอัตตสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตตาคินายาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุตินนานิมหาภลานิอิทัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปยุตตามนัสสะทันเหนะนิกามิโนโคตมัสสะสนังหิเตปฏิปัตตาอมตังวิคัยหลาตามุตานิปุติงปุญชมานาอิตัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยทินทะกิโลปัทวิงสิโตสิยาจตุปิวาเตปิอสัมปะกัมปิโยตถุปมังสัพพุริสังวัฏามิโยอริยสัจจานิอเวจปัสสติธัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสั
สัจเจนะสุวัตติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติกัมปิระพันเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติปุสัพพมัตตานเตภวังอาตมมาติยันติธัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุสหาวาสัทธาสนะสัมปทายตยาสุธรรมาจหิตาภวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉิตัญจะศีลปตังวาปิยธาทิกินจิตทัวหาปาเยหิจเวปะมัวตัวจะจาพิธานานิอาภาโปกาตุงอิธัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกังกายเยนะวาจายุทธเจตสาวาอภาโพโสตัสสะปฏิจจทายะอภาปตาทิฏฐปทาสวุตตายิธัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวนาปะโกมเพยทาปุสิกาเคคิมหานามาเสปะธรรมาสมิงคิมเมตทุปะมันธรรมวรังอเทสยินิพพานคามิงปรมังยิตายะยิธัมปิพุทเทระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวโรวรัญโยวรโทวราหะโรอนุตตโรธัมมวรังอเทสยิธัมปิพุทเทระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขีนังโบรานังนวังนาติสัมภวังวิรัตจิตายติเกภวสมิงเตขีนาปิชาอวิรุณนิจันตานิพันติติรายทายัมปฏิโพอิตัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยานิกะพุตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเกตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังพุทธังนามาสามาสุวัตติโหตุยานิกะพุตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเกตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังธัมมังนามาสามาสุวัตติโหตุยานิกะพุตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเกตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังสังฆังนามาสามาสุวัตติโหตุโอชังโคสติสังขาตัวธัมมานังวิจโยทัทาวิริยัมปิติปัสสัจจิโพจังคาจัตถาปะเรสมาทุเปกะโพจังคาสัตเตเตสัพพทาสินามุนินาสัมมตาคาตาภาวิตาภาหุริกตาสังวาตันติอภิญญายนิพพานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุสัมปทาเอกสมิงสมัยเยนะโทโมคัลลานันจักกัสสปังคิลาเนตุกิเต
ทิสวะโพจังเกสัตตเทสยิเตจตังอภินันติตวารโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวาเจนะโสติเตโหตุสัมปทาเอกทาตัมมราชาปิเกรันเยนาปิเปียริโตจุนดาเทเรนะทันเยวะปนาเปตวานาสาคารังสัมโพธิตวาจะอาภาธาตัมหาบุตถาสิกขานะโสเอเตนะสัจวาเจนะโสติเตโหตุสัพพทาปะหินาเตจะอาปาทาตินันนัมปิมเหสินังมาคาหะกิเลสาวะปัตตานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจวาเจนะโสติเตโหตุสัพพทาอาหุงสหัสสมภิเนมิตัสสาวุตันตังกรีเมกะรังมุติตะโพรัสเสนะมารังคานาติธรรมวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจยมังคลานิมาราติเรกมปิโยจิตสาปราติงโกรัมปนาลวะกมะกมตาจยากังกันติสุทันตวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจยมังคลานินาราคิริงกัจวรังอติมาตะพุตังกาวาคิจากรรมสเนวสุตารุนันตังเวตัมมุเสกวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจยมังคลานิอุคิตถาธรรมติหาตสุทารุนันตังภาวันติโยจนะปะตังกุลิมาลวันตังเอเทปิสังคตมโนจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจยมังคลานิกตวานากาธมุตรังนิวกาปินิยาจินจายตัวทวจนังชนะกายมาเจสันเตนะโสมวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาปิโรติตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัจจลิโตจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุทังมหิติงปุตเตนะเทระพุชเกนะธรรมาปยันตัวเอตัวปะเทสวิทินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจยมังคลานิตัวคาหาทิติพุชเกนะสุทาทหาธังพรามังวิสุทธิจุติเมติปกาปิทานังญาณากเตนะวิทินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตจยมังคลานิเอตาปิพุทธจยมังคลาอัตถคาทายโยวาจโนทินาทิเนสรเตมะคันเทอิตวานันเดกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิขมายนะโรสะปัญโยมหาการุณิโกนาโทอิตายสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพปะตัวสัมโพธิโมตมังเอเตนะสั
ยมังคลังชยันตัวโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังคเลอปาราชิตปัลลังเกสีเสปัตวิโภคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปะโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตัวจัสุยิทังพระมจาริสุปตาทินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาทินังปะทาทินังมโนกรรมังปณิทิเตปะทาทินาปะทาทินานิกตวานลปันตาเตปะทาทิเมภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิกันโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะRise gently and relax every muscle, every part of your body, from head to the toes, until you are fully rested and relaxed. Please adjust your sitting posture so that your body will not be feeling any pain later on. Adjust until your body posture is so comfortable. Then slowly free up your mind from all kinds of worries, matters, or any affairs that you may have holding on to. Let your mind relieve itself from all affairs, businesses, about your work, your family, or any other matters that will distract you. Please put everything aside for the moment and allow your mind to be filled with joy, bliss, until it begins to be calm, clear, bright. Take your time in freeing up your mind until it is free. Now that the mind is empty, gently bring your mind to be with the center of your body. It is located at the center of your abdomen, above
2 finger width above the level of the navel, or just simply pick that comfort spot in the middle of the abdomen. Keep your mind there by visualizing the image of the Great Master. It could be just like the statue of the Great Master that you are familiar with. Visualize and recall the Great Master at the center of your body with a mind that feels with respect towards the Great Master. Feeling that the Great Master is in meditation posture, facing the same direction as you are. And keep your mind with him so relaxingly and comfortably. Maintain your attention with the Great Master gently, softly. Allow that feeling relaxation and comfort to fill your mind and your whole being. Recalling the day that Longpo, the Great Master, attained the Dhamma at Wat Bodhpon Temple on that night when he was willing to sacrifice his life. He continued just to keep his mind stand still after he pledged the vow. He detached himself from everything and let the mind stand still completely at the center. From dusk, his mind detached itself from everything without thinking of anything else. His mind was free of thought. His mind was free, lightened up, completely disconnect, withdraw, detach. And when his mind no longer hold on to anything, it becomes more purified. It becomes even lighter, more spacious. Then his mind continues to be still even more naturally, unblemished from all contamination. And when the mind stands still at the right moment, it felt deep inside himself, as if he's falling down from a cliff. Yet he continued to remain with that stillness. And from there, a bright, clear Dhamma sphere appearing to him. It is just like a flawless crystal ball, spherical shape. It was also as bright as the sun at midday, yet its brightness was very warm and soothing
just like the full moon, and it brought him with great joy, bliss, indefinite happiness and contentment, and the purity of mind that filled his whole being, make everything become so calm, so clear. That kind of happiness came along with the Dhammasphere at his center until later that night he went deeper until attained the Dhammakaya, the body of enlightenment. And that's when he said, that's how difficult it is. Everything in the mind must come together into one standstill point. So he continued further from there, right at the center of the Dhamma sphere, until he passed through layers of layers, bodies of bodies, until reaching the Dhammakaya, the body of enlightenment, appeared for him. It was in the shape of the Buddha statue, sitting in the meditation posture. The Buddha inside was flawless, crystal clear, and it came with the knowledge that this is the Dhammakaya, the body of enlightenment that the Buddha attained as enlightenment. So he continued to let the mind stand still further at the center of the Dhammakaya, and then his mind was even purer, brighter. Happiness flowed to him even more. The brightness even becomes lighter until he became one with the Dhammakaya in perfect unison, until he became one with that bright, clear Buddha inside. Clear, bright, flawless, and the mind became even clearer up until at dawn. He was very happy. He was full of joy throughout his night. It was the full moon night in the 10th month. That was the day he rediscovered the Dhammakaya. So as we are here to recollect his discovery, we shall follow in his footsteps. We will be freeing up everything in our mind, detach, withdraw, disconnect, disengage from all matters and affairs until the mind is completely free. From that empty mind comes peace, joy, and keep that awareness with the center of yourself. When the mind stands still, the Dhamma can be attained
great master can attain the Dhamma, we can too. So we are here running. Let us continue keeping the mind stand still. You may recite the mantra Samma Arahang while keeping your mind softly still at the center. Now think gently of the merit that we have made and expand it during this time.
allow that merit to expand. Give your mind center, recalling the merit until it becomes the merit sphere. Expand merit throughout your whole self, throughout your space, and throughout the world. The sermon of Wat Botbon, Chantaburi of January 2001. Today is a good and radiant day. It is an important day in history and Vicha Tamagai history for us to all come together to pay homage to our great master, Pramongkunte Muni, at the Memorial Hall, Wat Botbon. The memorial site of Wat Botbon Nonthaburi here is a site which came into being by the great masters Tamagaya. By putting his life at stake, maintaining only stillness, was he able to attain the Tamagaya, the body of enlightenment which already exists within him. He had discovered that the Tamagaya exists in all beings as well. Lungpu then shone the light upon the world. Lungpu is the one who opens this world to the light with the triple gem. The great master has helped close the door to hell and open the door to heaven and Nibbana for all of us. In this day, we especially must determine to practice meditation, to pay homage and attain great goodness for ourselves. Paying homage and reverence to those worthy of honor reflects our gratitude towards the great master. It is also a declaration of his virtue and his importance to the people of the world. When people look back to learn about the life and times of Lungpu by looking at the roadmap of the great master, they will have the confidence to pursue perfections by attaining the Pratamakkaya within. Then changing their lives for the better. That is, they will discover true happiness. Creating peace in the world will go further. Changing their lives for the better. Furthering the true knowledge of the Lord Buddha and practice of Visha Tamakaya, which will be passed down by generations. We will have a part in all of this merit in bringing true peace to the people of the world. Lungpu is the one who lights the way towards the noblest refuge, that is, the Prat Tamakaya within us.
Therefore, he is the one who we and the people of the world are indebted to. The one who gives true refuge to us is regarded as one who is worth refuge immensely. In this day, we contemplate on the virtues of our great master, coming together to make great history for him. The important matter is that we must follow in his footsteps. What we have done in return for him is mere in comparison to the great master's immense virtues. Regardless, it is necessary that we follow in his footsteps by practicing until we attain the Pratamakkaya within. Thus, we can truly pay homage to him. Contemplate of the great master, and he will purify our mind. Think of him with respect, with gratitude, to his devotion to his practice. Putting his life at stake at Wat Bot Bon in the middle of his 12th year of ordination. Maintaining only stillness, regardless of whether his flesh, blood, and tendon would dry up. If did he not attain, he was willing to die. Therefore, he maintained nothing other than pure stillness. Therefore, all of you have great merit in being able to attend the sight of this attainment. We must practice accordingly to attain the same Dhamma in order to truly pay homage to him. That is what we will gratify him. The merit we gain today is immense, therefore may we maintain nothing other than pure stillness. Sadhu, sadhu, sadhu. Now the presiding monk would like to welcome all of the Dhammayatra and would like to welcome the laymen who have the merit to attain and to attend today's ceremony. We would like to look at the 7 pilgrimage sites first, because these 7 pilgrimage spots are in the country of Thailand where lay people are able to visit themselves. Now let's view this video that goes over the pilgrimage path.ก็เดินทางมาถึงแห่งที่ 4แผ่นดินบรรลุธรรมก่อนที่จะได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ในวันนั้นอยากให้พวกเราย้อนดูภาพของสักคุธรรมทายาตราปีที่ 8 ก่อน Now นะ let's look at the image where the 8th year where we have looking at the Wat Bot Bon.
Now let's look at the eighth-year scoop.วัดโบสถ์บนบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีอนุสรณ์สถานลำดับที่ 4บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์สถานที่เกิดด้วยกายธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยนับตั้งแต่ออกบวชที่วัดสองพี่น้องท่านก็มุ่งศึกษาค้นคว้าทั้งด้านคันธธุระและวิปัสสนาธุระอย่างจริงจังด้วยการเจริญกรรมฐานทั้ง40วิธีทั้งยังได้ออกเดินธุดงค์ถึง2 ครั้งแต่ก็ยังไม่ถึงธรรมอันลึกซึ้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทั้งที่การศึกษาของเราก็ไม่เคยขาดเลยสักวันเราควรจะรีบกระทำความเพียรให้รู้แจ้งของจริงในพระพุทธศาสนาเสียทีในปีพุทธศักราช 2460 ท่านได้มาสอนพระบาลีให้แก่พระภิกษุสามเณรเพื่อตอบแทนพระอธิการชุ่มเจ้าอาวาสวัดโบสถ์บนและบำเพ็ญภาวนาอย่างอุกฤษเอาชีวิตเป็นเดิมพันที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีในวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 10 ปีพุทธศักราช 2460 เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เริ่มทำความเพียรในอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ 8 โมงเศษโดยตั้งสัจจะลงไปว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกลองเพลงจะไม่ยอมลุกจากที่แล้วก็หลับตาภาวนาสัมมาอรหังความปวดเมื่อยความกระวนกระวายใจได้ค่อยๆเพิ่มทีละน้อยจนรู้สึกว่ากระดูกแทบจะระเบิดหลุดออกมาเป็นชิ้นๆท่านเกือบหมดความอดทนเลิกนั่งหลายครั้งแต่ด้วยสัจจะวาจาที่ตั้งลงไปแล้วท่านก็ทนนั่งต่อจนในที่สุดใจสงบแล้วรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ในใจชุ่มชื่นเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกวันนั้นท่านมีความสุขตลอดทั้งวันเพราะดวงธรรมชั้นต้นซึ่งเป็นดวงใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของท่านตลอดเวลาโดยในช่วงเย็นของวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 10 ปีพุทธศักราช 2460 พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างอุกฤษอีกครั้งโดยตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีท่านนั่งลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตแล้วท่านก็นั่งเข้าที่ผ่านไปประมาณครึ่งค่อนคืน
เมื่อความเห็นความจำความคิดความรู้หยุดเป็นจุดเดียวท่านก็เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการวางชีวิตเป็นเดิมพันถึง2 ครั้งของพระเดชพระคุณหลวงปู่นำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่เป็นธรรมะละเอียดลึกซึ้งเพื่อนำมวลมนุษยชาติไปสู่ที่สุดแห่งธรรมสาธุ สาธุ Therefore, having the pilgrimage sites is a way to pay back the respect that we have towards Luang Pu Wat Pak Nam. Luangพ่อ Dhammayatra the Abbot has the desire to return and pay back in gratitude to Luang Pu because Luang Pu had discovered the Visha Dhammakaya, which reveals the truth of everything, especially the truth of beloved karma, that heaven is real, hell is real. If anyone has the opportunity to come to Luang Po's kindergarten school that was broadcasted through DMC, it was very popular. Whenever the program was broadcasted, everyone was happy because they were able to find out about their own past, about their friends. It's unbelievable that our world, for us, we would encounter things like this, dispelling disbelief and dispelling suspicions. Now let's listen. เรื่องต้นแห่งกรรมจะต้องตอกย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์สิ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนว่ายอยู่ในวังวนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ตายสักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรมองค์พระสัมมาจอมจักรพรรดิหรือเทวามีฤทธิ์ลักล้องล้วนแต่มีผลจากการกระทำชีวิตตกต่ำหรือสุขสมเพราะบาปหรือบุญแม้ใจมองต้องไว้อบายมีทุกข์มากมายเราบาปคำจุนหากใครใจใสเพราะได้ทำบุญบุญก็เกื้อหนุนให้ไปสู่ที่สุขสบายจะต้องตอกย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์จะต้องตอกย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจ
สวรรค์เรื่องกฎแห่งกรรมใครเชื่อเหตุผลคนนั้นเชื่อกฎแห่งกรรมไม่มีใครผลเรื่องกฎแห่งกรรมใครเชื่อเหตุผลคนนั้นเชื่อกฎแห่งกรรมไม่มีใครผลเรื่องกฎแห่งกรรมใครเชื่อเหตุผลคนนั้นเชื่อกฎแห่งกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมใครเชื่อเหตุผลคนนั้นเชื่อกฎแห่งกรรมใครเชื่อเหตุผลคนนั้นเชื่อกฎแห่งกรรม อันนี้ก็เป็นเพลงที่เกิดขึ้นต Therefore, อนที่ this เรา is a song that was broadcasted during the time that Long Po Tamashio was still broadcasting his case studies about karma, individual karma case studies, based on cases that people have personally sent for Long Po to interview. Therefore, we find out that life before death is real, life before birth is real, and life after death is also true. However, the difference is life after death is much longer than life on earth. And also for us, with our birth happening, with our life happening and the events happening in our life, it's not by coincidence, but all of it has a cause or the karmic cause behind it. But however, if we want to truly search and study about these phenomenons, one has to attain the Visha Dhammakaya. As Long Pu, having taught the Visha Dhammakaya all the way to Long Po Tamashio, it allowed him to know this truth and allowed for Long Po to know the true debt that he has towards Long Pu, and causing for Long Po wanting to pay homage to him, because he now knows that the earth or the human body is the human body that is solely made for accumulating merit to do good deeds. If we were celestial beings, we will have the happiness on a celestial level. However, the more we learn and more learn about the teachings of the great master, then we would have the encouragement to know the truth and to pursue perfections wholeheartedly. How we can know all of these truths here, we must go back to looking at Long Pu, Wat Pak Nam, back on the day that he attained the Dhammakaya method. Long Pu made the resolution to ordain at the age of 19, made him see the goal in life, causing him to see the sole goal in his life, that is to ordain and to ordain throughout his entire life. Because he saw that for him, his goal was to get enough wealth in order to take care of his mother, allowing him to go and ordain. According to the Dhamma Vinaya, in his mind at that time, at the age of 19, in his mind he had already ordained, with ordination being the only goal in his mind.
It is important to have the human body because it is the human body solely that can go further to discover and experience the truth of the world. That is the body of a monk in ordination or an ascetic that has given everything up for the pursuit of spiritual knowledge. For Vishattamagaya, there is no one who can tell you what it is. One must experience it for themselves. And our great masters must know the truth in order what is miraculous is that after ordaining at Wat Sangpinong, having studied and finding in the chanting Pali scriptures the word Abhisha, went ahead Pu then decided that whenever he is able to translate the scriptures appropriately, he will continue to dedicate his time towards studying the scriptures. Whenever he is free from studying the scriptures, he'll go to approach the mentors in order to learn more about meditation. Anyone who has a mentor on the nature of the Bodhisattva is to find out the mentor and to find out more. This mentor was able to teach Long Pu to attain the meditation at the center of his body. And then the mentor told him that this is the most of his study that he can offer to Long Pu. However, Long Pu was not satisfied with this and continued to study and to search further for the truth of the Buddhist teaching. He also went on his own Dhutanga, that is 2 Dhutangas, going out on and encountering and putting oneself through self-discipline to focus solely on meditation. However, when he entered the 11th year of monkhood, usually during his Dhutanga, he will go to Suphanburi and pick a temple as a place of study and to continue to self-practice and self-discipline. He saw that there were children walking around his area and warned them, "Do not walk over this area because under this earth is a Buddha image." However, the children didn't believe. And
So what they did was to dig up that area, and what they found was several Buddha images underneath the ground, causing and attracting an entire audience to come and witness the scene. Before, it was very hard to be able to see what was underground, but it turns out that because it caused so many people, it caused an attraction. It caused for the abbot of that temple to call for Longpu to get out of the area because it caused so much of a distraction and attraction. Longpu is one who, wherever he goes, prosperity follows. Longpu had enough knowledge to study further anything that he encountered. This brought him to Wat Bot Bon. Wat Bot Bon was a peaceful area, and Longpu became familiar with the abbot of Wat Bot Bon, who often called for Longpu to come and help him in errands. During that time, when he was residing in Wat Bot Bon, he made the resolution that he will sit down because he was in a state of peace and happiness. He's going to sit down and meditate until the midday gong comes. However, as soon as he sat down, just because he made that resolution, as soon as he sat down, he found that pain had crept up his body and his body was in ache. However, he meditated through the pain until finally he attained brightness the size of an egg at the center of his body, a sphere and a crystal sphere. After attaining the sphere of brightness, he was so happy and bowed to the Buddha. He said, "May I have experienced a Dhamma within however little it is, however tiny that experience may be or meager that experience may be, may I attain it. If it's for the benefit of the Buddhist community, may I attain it. And if I don't attain it at this point, may I die."
At that time, Long Pu meditated still and still until he heard a sound after attaining a sphere at the center of his body, Machimata Patipata, which means a center way, the middle way. He continued to maintain concentration at the center and then attain at that point to Dhammapati. In that meditation, he saw 1 month away from ending the rains retreat, reviewing, reflecting, and continued to become more and more convinced that the truth of the Buddha's knowledge is real. Mind within mind, Dhamma within Dhamma. In that meditation, he saw that 3 monks and 4 lay people were able to receive his instruction to attain the same Dhamma at this temple which he saw in his meditation. Having Long Pu then began to teach the method, attracting many people. However, this was to the dissatisfaction of the monk at Wat Put Bon because it caused a ruckus and it caused an attraction of many people. Therefore, Long Pu began to think, now I must have a place for me to permanently reside. Then he received the status of becoming the abbot of Wat Phak Nam, which at that time was a tiny rundown temple. As soon as Long Pu went there and became an abbot, he has the intention to do his best in order to take care of this temple and ask for the monks to come and help. If they do not help, then please do not obstruct the improvement of the temple. This caused much ruckus once again to the point where one person tried to shoot Long Pu with a gun in an assassination attempt. However, those who are at the temple know well that for the gun that shot him, the bullet went through his monk's robe but did not go through him. However, Long Pu persevered and in the end was able to change Wat Phak Nam to be a temple that was prosperous. Well, if you look back in Buddhist era, you may see that Enlightenment Day happens on the full moon day. That is, the full moon day is a Buddhist holy day, the day belonging to the side of the Buddha.
During the birthday of Kunyai, the presiding monk would like for us to know, because this involves us, Kunyai had found Visha Dhammakaya unlike Lungpu. Lungpu had passed a life or death situation at the age of 19. However, since the age of 18, he had been perseverant in learning the Dhamma. For Kunyai, she had been perseverant since the age of 12. Kunyai was the age of 12, being the middle child. As for Kunyai, she was one who was very diligent, and she would look after the farm from early in the morning. However, one day happened where the parents got into a fight. At that time, the father was drunk, which irritated the mom and caused him to call him to be a lousy nobody. The father then responded, "Children, don't you hear what your mother is calling me?" And Kunyai, who didn't want their parents to fight, responded saying, she didn't say that. At that point, that caused for the father to curse Kunyai to deafness for 500 lifetimes. This, at the age of 12, caused fear and struck fear in Kunyai, causing her to remember this moment for the rest of her life. However, that inspired for Kunyai to want to apologize to her father, but her father died before she was able to, causing her to think that, oh, I must go and find my father in the afterlife in order to truly apologize him and avoid being deaf for 500 lifetimes. Back in the day, the word of parents was highly sacred. Therefore, this brought Kunyai to find and search out Longpu, because it was said that Longpu could go to heaven and hell. When Kunyai had the intention to take care of the family business for 8 years in order to make sure that the family was well established enough so that once she left, the family would not follow her, ask for her to come back. All of her heirlooms and all of her money that she inherited from her family, she gave it back to her brothers and sisters. For Longpu, it took him 3 years to find enough money to take care of his mother for the rest of her life. For Kunyai, it took her 8 years. And for her request
The only request that they had was that Kunyai wanted to go to the city. Then, after Kunya was able to successfully go to the city after taking care of her business walada, she was able to find a job with Kunai Liap, who was someone who had a connection to Longpu. Therefore, she found a way to be able to work under Kunai Liap, thus bringing her closer to her step and her chance to getting a chance of learning with Longpu. And while she was at the house of Kunai, she took care of it well enough to make it clean, causing for Kunai to love her. There she met Kunyai Tongsuk, who was teaching the Dhammakaya method to Kunai Liap. Having the chance to finally meet someone who practiced Visha Dhammakaya, she asked Kunyai Tongsuk about her father. Kunyai then answered that her father was in hell, and therefore she had to go and use her Dhammakaya to go to hell and to lift her father out of hell, allowing him to reside in a fortunate afterlife afterwards. Then Kunyai, after having fulfilled her duty, she asked Kunai Liap to take a leave of residence to go to Wat Paknam. The first time Longpu had met Kunyai, he said that she came too slow. The first time that she met Longpu, her age was 29. Then while staying at Wat Paknam,
Long Pu conducted the Visha Dhammakaya workshop where Kunyai was able to join 7 years after its beginning. Then during the World War II, she was able to help to protect Thailand at that time. Long Pu said that Visha Dhammakaya is difficult to pass down. However, at that time, Long Pu was looking for the appropriate successor to the Visha Dhammakaya method, and he said at that time that finally the one who will propagate the Visha Dhammakaya has been born in Singburi. We can guess who that is. After Long Pu passed away, Kunyai maintained her stay at Wat Phak Nam. Here, Kunyai is most important. Out of the entire team that Long Pu has made, the only person that stayed was Kunyai. When Long Pa Tamashayo met Kunyai, after freshly graduating high school, he asked Kunyai, "Is hell and heaven real? Why are we born? What is the meaning of life?" These questions are one that struck him. Long Kunyai answered that, "Yes, I've already attended. I have helped my father out of hell because I had attained Visha Dhammakaya. Visha Dhammakaya can allow you to witness heaven and hell. It can even bring you to witness Nirvana. And you, are you interested in witnessing heaven and hell?" For Long Pa, he responded, "Happily, yes." There was no one who was able to satisfactorily answer his questions. In order to have a team Visha Dhammakaya, there needs to be a team working together. After constructing Wat Phak Dhammakaya, this allowed for the Dhammayatra events and activities to take place. Here at the Dhammakaya Jediya, this allowed for Long Pa to follow his disciples and successors, including us, in order to be able to receive those who have merit. The area has to be big enough in order to welcome those who have the merit to practice meditation. We have branches all over the world. We are here because we have Kalyanamit to invite us. The most important place is the Dhammakaya Jediya. We have created this place
in order to be a place where one can pay refuge and reverence to the Buddha, Satu. Satu. In order to buy the land to have the JDA, it took 10 years, another 10 years to construct the Tamagaya JDA, and another 10 years for us to come together here. 30 years in total. However, all of us have fought to make this event happen. One thing that we have belief in is our abbot. Now we shall review what happened at Wat Bot Bon.
We have casted 8 golden statues of Lompu in total, and have given each of these statues to the memorial site and his pilgrimage path, starting with Lotus Land. The Pratamatrayan has to have more than 1,000 in order to call it a Dhammayatra activities, with lay people to welcome them throughout the entire path, including flowers. In the first year, 300 kilometers, we used 70 million flowers, roses. However, everyone fought to make it happen.ไม่เคยเห็นนะครับพูดขนลุกเลยครับเนี่ยก็รู้สึกดีใจครับเพราะเป็นบุญใหญ่ครับเพราะจะตั้งใจมาก็ดีใจแล้วก็จริงๆยินดีมากที่มีโอกาสได้อยู่ที่อายุ70กว่าก็เป็นมีโอกาสได้เห็นอยากให้มีนิดไปเรื่อยๆเพราะว่าบ้านเมืองเราตอนนี้ก็อยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าเราเอาบุญมาเติมให้กับแผ่นดินของเราตามที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับถ้าคิดท่านทำเนี่ยก็คิดว่าถูกต้องที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วโอ้ปลื้มใจมากๆเลยค่ะปลื้มใจที่สุดน่ะเห็นพระอย่างเงี้ยที่ไหนอ่ะที่ไหนมีเยอะแยะมากเนี่ยได้บุญอยากให้คนน่ะเข้ามาเนี่ยมาโรยกุหลาบเรามารับต้อนรับท่านมากๆเลยเขาจะได้บุญมากๆที่สุดเลยโอกาสอย่างเงี้ยหายากบุญปีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้มาต้อนรับท่านและมาโรยกุหลาบชีวิตเราจะราบรื่นเหมือนที่เราโรยกุหลาบไม่มีขวากน้ำเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ
มาเจอแบบนี้ ผมก็ดีใจมากปลื้มมากเพราะยังไม่เคยเห็นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นของผมเนี่ยคือว่าจะไม่มีเลยทำให้พุทธศาสนิกชนนะคะตระหนักถึงว่ายังมีพุทธศาสนาที่ยังมั่นคงอยู่ค่ะเพราะว่าพระก็จำนวนมากค่ะแล้วก็ประชาชนที่ผ่านไปเนี้ยก็ได้เห็นภาพอย่างเงี้ยค่ะก็จะยิ่งเพิ่มความศรัทธายิ่งขึ้นคือว่าอยากให้ได้บุญใหญ่แบบขนาดที่ว่าหยุดโรงเรียนกันมาเลยเขาจะได้ปลูกฝังการรักพุทธศาสนาขึ้นผมอยากบวชให้พ่อให้แม่ครับหนูเอาบุญต้อนรับพระธุดงค์มาฝากหลวงพ่อเจ้าค่ะ ดีใจครับที่เป็นส่วนร่วมจะลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ครับมีความรู้สึกก็ปลื้มใจมากเลยค่ะแบบว่าแบบมีความรู้สึกว่าตาพี่ไหลเพราะภาพที่เห็นอย่างเงี้ยหาดูได้ยากที่อสม.ของเราแล้วก็ประชาชนในเนี้ยค่ะที่ว่าแบบว่าน่าปลื้มใจมากค่ะเป็นภาพที่ดีมากหาดูได้ยากแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจของคนไทยอาจจะไม่รู้ลืมไปเลยค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบางกรวยอสม.ของเขตเทศบาลเมืองบางกรวยมาทั้งหมดหลายร้อยคนมาร่วมโปรยดอกกุหลาบอนุโมทนารับพระธุดงค์ 1,127 องค์ในวันนี้เป็นภาพที่พี่น้องทั่วประเทศเนี่ยเห็นปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อนนอกจากวัดธรรมกายสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะดำรงพระพุทธศาสนาเราตลอดชั่วกาลนานครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่รวมพลังรวมจิตใจของพี่น้องทั่วโลกที่นับถือศาสนาพุทธครับให้คงอยู่กับทั่วโลกตลอดไปครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ก่อให้เกิดความดีเป็นเส้นทางที่ก่อให้เกิดบุญกุศลทั้งแก่พระภิกษุสามเณรและแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนโดยเฉพาะเป็นสถานที่สำคัญเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้หลวงปู่สดจันทสโรบรรลุวิชาธรรมกายณสถานที่นี้วันนี้ผมได้มา
พบพระเดินทุดงค์นี่จึงชื่นใจมาก ดีใจมาก เมื่อกี้นี่ยังบอกกับพระแล้วว่าผมเดินครั้งนี้ไม่เหนื่อยเลย เดินด้วยความปราบปลื้มปิติความปราบปลื้มปิตินี้นึกถึงหลวงพ่อว่าท่านเคยพูดไว้แล้วว่าวิชาธรรมกายจะคุ้มครองป้องกันรักษาสร้างคนให้เป็นคนทีนี้วงการพระสงฆ์เราเริ่มจะเจริญรุ่งเรืองก็เพราะอาศัยการปฏิบัติธรรมในกาลมาชนี้ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ต้องขอยกให้กับท่านพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีซึ่งเป็นผู้คิดเป็นผู้ริเริ่มเส้นทางนี้เรียบง่ายเส้นทางนี้สะดวกเส้นทางนี้สดชื่นบนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของผู้มีบุญเพราะฉะนั้นก็เป็นความชื่นใจอาตมาภาพเองในส่วนหนึ่งมีความรู้สึกปลาบปลื้มปีติและยินดีในเส้นทางนี้ได้มีโอกาสมองเห็นญาติโยมทั้งหลายขอแบ่งบุญให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนขอให้สุขกายขอให้สุขใจขอให้ทุกท่านนั้นมีชีวิตเหมือนกับเดินอยู่บนกลีบกุหลาบอนุโมทนาบุญในส่วนนี้ เคยได้พบแล้วก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกับน้ำที่มาปีนะครับผมเกิดมาโต10ก็เพิ่งเคยเห็นประชาชนของผมเนี่ยพอเหี่ยวมากเพราะเกิดมาไม่เคยพบเห็นน้ำอย่างนี้แต่วันนี้ที่ผมได้สังเกตทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสปลื้มฮะปลื้มเพราะว่าผมถามกันแล้วว่าที่ผมได้พบปะวันนี้นะครับแกบอกว่าไม่เคยเห็นและรู้สึกดีเป็นอย่างมากศาสนาเราจะมั่นคงได้ก็ต้องมีงานใหญ่ๆนี้เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของคนไทยให้นึกถึงศาสนาครับทำให้จิตใจของชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมมาครั้งนี้จะได้ดีขึ้นนะครับหมายถึงว่ามีพระมาเนี่ยก็ลืมเรื่องร้ายที่มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็มีพระมาเยอะๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีของชาววัดโบสถ์ครับผมเพราะนั้นในนามของประชาชนชาววัดโบสถ์ก็เลยนะครับบอกได้เลยว่าถือว่าเป็นบุญของพวกเราที่ได้ร่วมมีส่วนร่วมในการจะพัฒนาพระศาสนาให้เจริญก้าวหน้าสืบไปร่วมกับสาธุชนทั้งหลายของทั่วประเทศที่มาในวันนี้ก็ได้ว่าเป็นความปลื้มใจและภูมิใจและก็ดีใจที่ตัวเองได้เกิดในถิ่นนี้ได้สร้างในถิ่นนี้เป็นประโยชน์แก่สิ่งนี้ร่วมกับผู้ที่มาร่วมทั้งหมดครับคือบรรยากาศแบบนี้เราไม่เคยเห็นประเพณีนี้ตรงนี้มีจริงหรือไม่นะพอเห็นแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเรามีความซาบซึ้งจริงๆในพระธรรมของพุทธศาสนาจริงๆเพราะพิธีล้างเท้าเนี่ยถามว่าเราเคยทำไหมให้พ่อให้แม่เรายังไม่เคยทำเลยแต่วันนี้เราได้เห็นในเรื่องของการฟื้นฟูศาสนามาในเรื่องของการล้างเท้าเนี่ยเรารู้สึกว่าประเพณีนี้น่าจะให้ดำรงสืบต่อไป
จัดสรรบุญให้ลูกๆในครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดาและมันเป็นอะไรที่ว่ามันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของหลวงพี่ที่ได้มาเจอบุญในครั้งนี้แล้วมันไม่ธรรมดาการรับบุญครั้งนี้มันรู้สึกแบบสว่างไสวทำให้รู้สึกปลื้มปิติที่เกิดจากข้างในปลื้มมากเลยครับอยากจะเอาบุญนี้ฝากไปให้หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยเพราะว่าหลวงพ่อเหมือนเป็นคนให้ชีวิตใหม่ของพระลูกคนนี้ขอตอบแทนและรับบุญทุกบุญที่หลวงพ่อจัดให้ครับ สาธุสาธุสาธุ เราช่วยกันที่ช่วยกันดูช่วยกันทำ วันนี้เป็นไงเป็นกัน หากเราไม่บรรลุธรรมที่พระบรมไตรโลกนาถได้ทรงบรรลุแล้วก็ เราจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาธุสาธุสาธุโยมที่มาต้อนรับพวกเราประมาณ1,000 The people who have come to welcome us in person is about 1,000, but through Zoom are many thousands, up to almost 100,000 people.
ดีใจที่เราช่วยกันที่ช่วยกันดูช่วยกันทำขอบคุณที่ช่วยกันมาตลอดอยากจะขอขอบคุณมาจากใจอยากขอบคุณทุกคนที่มีใจฝันใฝ่ที่อยากให้พื้นแผ่นดินกว้างใหญ่ยังอยู่ยังใสสะอาดหากเพียงแต่เรายังคงให้สัญญาว่าทุกวันจะทำให้ดีกว่านี้หากเพียงแต่เรามีใจที่คิดดีที่หวังดีมันคงได้เกินความตั้งใจมาช่วยทำให้ดีอย่างเก่าให้โลกเรางดงามเรื่อยไปชีวิตเราคงดูสดใสเหมือนใจต้องการขอบคุณที่ช่วยกันมาตลอดอยากจะขอขอบคุณมาจากใจอยากขอบคุณทุกคนที่มีใจฝันใฝ่ที่อยากให้พื้นแผ่นดินกว้างใหญ่ยังอยู่ยังใสสะอาดหากมองทางไหนมีสิ่งที่สวยงามมีทางเดินน้ำลำธารใสเย็นทุกคนเวลาคงมีแต่ความร่มเย็นตราบนานเท่านั้นยังเป็นเหมือนเดิมขอบคุณที่ช่วยกันมาตลอดสาธุกับญาติโยมเลยนะ3 ครั้งนะ ขอ สา ธุ ธุ สาธุสาธุ Now we will see each other again Saturday the 22nd. So there are 5 more events. Those who haven't been able to join, please hurry and join us. Now we will make a resolution together. By this merit that I perform on this occasion, by this merit and in dedication to others, may I attain the ninefold Dhamma immediately, as I am still reciting and must traverse the cycle of rebirth. May I be like the other bodhisattvas who are true and received the prophecy by the Lord Buddha by the virtue of lacking the 18 unfortunate traits. May I shun away from the fivefold dread, be delightful in keeping the precepts, be detached from the 5 sensual pleasures, refrain from harmful intoxicants, that is the sense pleasure, not relying on false view, relying on only right view, not associating with fools, associating only with the wise. May I become a source of goodness, persistency, and patience. May I not fall under the power of foes, but never be fooled or unreasonable.
May I understand well the causes of success and failure and be quick in comprehending the Dhamma. May I be able, encountering no obstacles, in Dhamma one should know, like a wind blowing in the air. May all intentions of mine that are wholesome become true easily. May all the things that I have declared occur to me in every lifetime. Whenever the Lord Buddha, who proclaims the Dhamma to end suffering, arises in the world, at that time, may I be free from bad karma and have an opportunity to attain enlightenment. May I be able to be born a human of pure gender and ordained as a monk. May I prefer to keep the precepts upheld and maintain Buddhism of the power of the Lord Buddha. May I attain inner Dhamma easily enlightenment instantly, know the truth of the Arahants, possessing Dhamma, who have Vishya in the least. If there is no Buddha in that era, may my good acts accumulate fully. Accordingly, may I gain insight, attaining the most supreme and highest wisdom. Sabhe Satta. All living beings who have suffering, who share this life cycle, all alike, Avera, may you be happy. Please do not have retribution upon each other. Apayapacha, may you be happy. Please do not have harm upon each other. Anika, may you be happy. Please don't have physical and mental difficulties. Sukhi atanang pariharantu. Have the physical and mental pleasure, happiness, keeping oneself free from danger. All of those who have suffering, may you be happy. All of you who are happy, may you be happier. Sabhe Satta, all living beings, born from the egg, born from the womb, born from moisture, and from spontaneous rising. May all of you come to receive the merit that we share.
In the 7 tiers that Luang Pu had created, all of us are greatly fortunate to be born today, to be born under the influence of Luang Pu. Therefore, we should have the intention to make Visha Dhammakaya something that all people throughout the world can learn and practice. For those who have much merit, we should all maintain a happy and healthy mind. Now let's pay respect to the triple gem. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิ พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากขาโตภควตาธัมโม สวากขาโตภะคะวตาธัมโม ธัมมังนามัสสามิ ธัมมังนามัสสามิ ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนะมามิ สังฆังนะมามิ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนที่ร่วมพิธี All of the people who are joining our program through online, pay respect to the Sangha members. Bow, bow, bow. We would like to invite the Dhammayatra monks to pay respect to the presiding monk. Bow, bow, bow. We call the perfections of the great master Luang Pu to take care of the Dhammayatra monks, the lay people of the world, to be safe from all that is bad, from dangers. For us to have the goal to pursue perfections and to love pursuing perfections, following the great masters until the utmost Dhamma. Sadhu. Now we invite all of the Sangha members and all of the lay people to pay respect to the Mahathammakaya Jediya. Bow, bow, bow.
สาธุสาธุสาธุ So we have finished our candle lighting session for the Wat Bot Bon, which is the place where Long Pu attained the body of the Dhamma. Now we have left is the area for Long Pu to first propagate and the area where he spends the rest of his life propagating Visha Dhammakaya until we come back home to Wat Phra Dhammakaya here where we continue to teach the methods of Long Pu, Wat Bak Nang's rediscovery of the Visha Dhammakaya method. So I'm sure all of you have learned much today, and especially about our great masters and their goals. I'm sure that the merit that you have here is coming from the center of your body and everlasting. Make sure that you maintain the image of Long Pu at the center just as a practice of maintaining and paying respect to the great master as a meditation image. And now that more that we're going through this pilgrimage, more that we learn about the great masters, I'm sure that the reverence and the honor, the knowledge that we have here is growing greater and ever more. And so in this day, let's continue to attend all of the events and make sure that we are maintaining our body, speech, and mind pure during the month of January to have a good basis and foundation to purify our mind and to practice accordingly to the Lord Buddha's teaching. So next time is the Dhammayatra procession on the 22nd, where we will be heading towards the area where Long Pu was able to share meditation to the other to people of the world. So let's pay respect, satu, and rejoice in everyone's merit. We will see each other on January 22nd, 3:30. Goodbye.